ෆියෝනාචි වල සෝන්ස් මාක් වෙනවා මේ අපි ෆියෝනාචි එකක් ටොප් එකේ ඉඳන් බොටම් එකට ඇන්දාම එයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න සෝන්ස් තියෙනවා මේ කැල්කුලේෂන් එකකින් මේ ඒකෙදි මේ 61.8 කියන්නේ ගෝල්ඩන් සෝන් එකක් විදියට තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ ඔය ඇනලයිස් වලදී. අපි ෆියෝනාචි කතා කරද්දී ඒක බලමු. right ඊට පස්සේ තියෙනවා supply and demand trading strategies. Range trading strategy. Supply and demand zone can be used for range trading if the zones are well established. Traders can incorporate the use of stochastic indicators or RSI to assist in identifying overbought and oversold conditions. Since this is a non-directional trade in terms of the trend, both long and short entries can be spot. After viewing oversold overbought conditions on a longer term charts, traders can zoom into a small time frame to spot the ideal entry. දැන් මේකෙදි මේ කියන්නේ අර මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ අපි මේ zoom out කරලා chart එකේ zones identify කරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා spot එක හොයාගන්නවා අපිට trade එකක් ගන්න පුළුවන් කොයි area එකෙන්ද කියන එක අඩු time frames වලට ගිහිල්ලා මේකෙදි අපිට තව use කරන්න පුළුවන් මේ RSI එහෙම money flow එහෙම indicators දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ supply zone එකකින් demand zone එකකින් trade එකක් ගන්නවා කියන්නේ example එකකට trend reversal එකක් දැන් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එන මේ trend එක reverse කරන එකක් තමයි මෙතනින් කරන්නේ demand zone එකෙන් price එක reverse කරනවා ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එන trend එක reverse කරන එකක් තමයි මේ supply zone එකෙන් කරන්නේ එතකොට මේ reversal එකක trade එකක් ගන්න නම් අපිට RSI හරි money flow හරි indication එකක් බලන්න වෙනවා මොකද මේක reversal signal එකක් දෙනවද කියන එක reversal signal එකක් දෙනවා නම් විතරයි අපි trade එකක් ගන්න මේ supply zone එක demand zone එක උනත් මොකද reversal signal එකක් දෙන්නේ නැත්නම් මේ zone එක break කරන්න උනන් දැන් example එකකට මේක මේ උඩ ඉඳන් මෙහාට price එක පල්ලෙහාට එද්දි මෙයා වැඩ කරන්න ඕනේ demand zone එකක් විදියට මෙයා මේ පළවෙනිම පාර පොඩි push එකක් දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ හිමින් සිරුව මේ price එක ආයෙ break කරලා පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඒක supply zone එකක් විදියට එතනින් යට තමයි push කරලා තියෙන්නේ right මේ තියෙන්නේ RSI එක්කලා මේ supply zone එකක් නැත්නම් demand zone එකක් identify කරගන්න එක හැටි මේ තියෙන යට RSI මේක ඔයාගේ chart එකට add කරගන්න පුළුවන් RSI overbought හරි oversold හරි වුණාම price එක reverse වෙන්න තියෙන possibility එක high ඒක confirm කරගන්නවා RSI වලින් මේ RSI overbought නැත්නම් oversold උන area වලදී price එක reverse වෙනවායි කියන එක මේ මාක් කරලා තියෙන්නේ එහෙමයි මේ point එක මෙතනින් price එක reverse වෙන signal එකක්. ඔය මේක reverse වුණා කියලා මේක මෙතෙන්ටම ඇවිල්ලා නැහැ මේ මගට ඇවිල්ලා උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද මේක මගට එද්දිම RSI overbought වෙලා තියෙනවා. පේනවනේ. කොට එතනින් ආපහු reverse කරලා තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. මේ මෙතන තියෙනවා ඊළඟ signal එක. supply area දැන් මෙයා මෙතන මාක් කරලා නැත්තේ මේක ඇවිල්ලා supply area එකක් විදියට identify කරගෙන නැහැ මේ මෙතන උඩ area එක ඒකයි වික මාක් කරලා නැත්තේ මෙතන මේ chart එකේ supply area එක මෙතන demand area එක මෙතන විදියට තමයි zone identify කරගෙන තියෙන්නේ ඒවට අදාළව තමයි මේ යට මාක් කරලා තියෙන්නේ දැන් මේ area එකේදී මෙතන මාක් කරලා තියෙනවා දැන් මේ demand zone එකක් මේ area එකේදී මේ මෙතන demand zone එකක් තමයි rejection එකක් තියෙනවා ඒ උනට ලොකු trade එකක් තිබිලා නැහැ price එක උඩට ගිහලා ආය
ආපහු ඇවිත් තියෙනවා රීටෙස්ට් කරන්න. මෙතනදී තමයි price එක move කරලා තියෙන්නේ උඩට. Right, breakout strategy. The breakout strategy is another supply and demand trading strategy. Price cannot remain within a defined range forever and will eventually make a directional movement. Traders look to again favorable entry into the market in the directions of the breakout. It is may be the start of a strong trend. බ්‍රෝකවුට් ස්ට්‍රැටජි එකේදී කරන්නේ දැන් අපි ඉස්සලා කිව්ව සප්ලයි zone එකෙන් නැත්නම් ඩිමාන්ඩ් zone එකෙන් රිජෙක්ට් කරනවා price එක රිජෙක්ට් කරලා අනිත් පැත්තට යවන එක. දැන් තව ට්‍රේඩින් ඔප්ෂන් එකක් තමයි බ්‍රෝකවුට් එක. සප්ලයි zone එකකට හරි ඩිමාන්ඩ් zone එකකට හරි එන price එක ඒ zone එක break කරලා යන්න පුළුවන්. අන්නේ break කරලා යන වෙලාවට අපිට trade එකක් ගන්න පුළුවන් price එක යන direction එකටම. ඒක තමයි මේ breakout strategy එකෙන් කරන්නේ. මේ අපිට example එකක් තියෙනවා. The USD JPY chart saw a breakout of the trading range but then retest back towards the demand zone. Traders that place a short trade at the breakout are susceptible to being support in this scenario. One way to mitigate this is anticipate the resistance back to the demand zone before price the short trade. Right, මේ තියෙන්නේ මේ example එක price එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතෙන්ට demand zone එක. මෙන්න demand zone එකට ආපු price එක demand zone එකෙන් අර වගේම reject කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ reject කරාට price එක ready නෑ ආපහු price එකට strength එකක් නෑ උඩට යන්න. price එක demand zone එක break කරලා තියෙනවා. මේ breakout එක තමයි මේක. මේ breakout එකෙන් පස්සේ සාමාන්‍ය retest එකක් එනවා. price එකක් මෙහෙම break වුණාට පස්සේ retest එකක් එනවා. මේ retest එක ඇවිත් තිනවා demand zone එකට. retest එක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි price එක ඒ අවශ්‍ය direction එකට යන්නේ. මෙන්න මේ retest එක time එකට අපිට entry එකක් ගන්න පුළුවන්. Using supply and demand zone as a risk management parameters. Demand and supply zones are very similar to support and resistance, and therefore these areas provide an indirection as where the traders can place stop and limits. These areas allow traders to implement the positive risk to reward approach on all trades. Range traders that are selling at the supply zone can set stop above the zone and target at the demand zone. Conservative traders can set the target above the demand zone or implement the number of other risk management techniques. Charts below show how stop and limits can provide the reference to the supply and demand zone. දැන් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඩිටර්මයින් කරගන්න ඕනේ අපේ ටාගට් ප්‍රොෆිට් එකයි ටාගට් ප්‍රොෆිට් ප්‍රයිස් එකයි ස්ටොප් ලොස් ප්‍රයිස් එකයි මොකක්ද කියන එක. දැන් මේක තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. මෙන්න මේ දැන් මේ එක්තන අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙනවා මේ සබ් ප්‍රයිස් එකක් උඩ ඉඳන් එනවා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මේ සයිඩ් වයිස් යනකොට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙනවා සප්ලයි zone එකයි ඩිමාන්ඩ් zone එකයි. දැන් මේ ඩිමාන්ඩ් zone සප්ලයි zone එකේ ඉඳන් ට්‍රේඩ් ගන්න කෙනෙක් stop loss එක තියෙනවා මේ supply zone එකෙන් පොඩ්ඩක් උඩින්. ඒ මේ areas තමයි පෙන්නන්නේ stop for short position. අපි short කරනවා කියලා කියන්නේ මේ sell orders වලට.
ඒවට ස්ටොප් ලොස් එක මේ ඩිමාන්ඩ් සප්ලයි සෝන් එකෙන් පොඩ්ඩක් උඩින් තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ විදිහට තියන්නේ. ඊට මේ ඩිමාන්ඩ් සෝන් එක තියෙනවා අපිට මෙතනින් බයි ඕඩර්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ස්ටොප් for long position long කරලා කියන long කරනවා කියලා කියන්නේ බයි ඕඩර්ස් වලට. එහෙම යනවා නම් අපි මේ ඩිමාන්ඩ් සෝන් එකෙන් පොඩ්ඩක් යටින් ස්ටොප් ලොස් එක තියලා ප්‍රයිස් ටාගට් එක කරන ටාගට් එක තියන්නේ මේ හැමතිස්සෙම ඩිමාන්ඩ් සෝන් එකේ ඒ ප්‍රයිස් දැන් අපි මෙහෙම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගද්දි ඉස්සෙල්ලා මේ ප්‍රයිස් එක මැටිගේට් වෙලා තියෙන ඒ ලෙවල් එකට නැත්නම් ඊට පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් මොකද සමහර වෙලාවට ප්‍රයිස් එක එතෙන්ට මැටිගේට් වෙන්නේ නැතුව හැරෙන්න පුළුවන්. මේක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න තව මෙතඩ් එකක් තියෙනවා මේ සිග්නල් ජැපනීස් කැන්ඩල්ස්ටික් කියලා මෙතඩ් එකක්. මේකෙදි දැන් අපි මේ මෙතන සෝන් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ මේ chart එක කීප පාරයක්ම එතන වැදුනාට පස්සේ මේ සිංගල් ජැපනීස් කැන්ඩල්ස්ටික් කියන එකේදී තනි කැන්ඩල් එකකින් අපි ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් බලමු ඒක. This is simply when one candle is enough to draw a zone. The two candlesticks together, often from a classic Japanese candlestick pattern like a hammer or shooting star or bullish and bearish engulfing candlestick pattern. Right. මේ ජැපනීස් කැන්ඩල්ස්ටික් සිංගල් ජැපනීස් කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් එකේදී අපි සෝන් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේ වගේ ඩොජි එකක් නැත්නම් එන්ගල්ෆින් කැන්ඩල් එකක් ඒ වගේ මොකක් හරි ඒ වගේ එකකින් තමයි මේක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. මේ මෙතඩ් එකටම තමයි ඕඩර් බ්ලොක් එකක් කියලා කියන්නේ. At the top of basin candle wick at the bottom of the basin candle bodies. මෙන්න මේ ඒරියා එකක් සප්ලයි ඒරියා එකක් විදිහට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. අපි ඕඩර් බ්ලොක් එකේදී වීක් දෙකක් ඇතුළත්වම කැන්ඩල් එකම සම්පූර්ණයෙන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. සමහරු බොඩි එක විතරක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. ඕඩර් බ්ලොක් එකක් විදිහට. ඒ වගේම දෙයක් තමයි මෙතන කරන්නේ මේ ජැපනීස් ක්ලාසික් ජැපනීස් one candlestick is pattern එකේදී ඩිමාන්ඩ් සෝන් එක සප්ලයි සෝන් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. මේක ඇත්තටම මේ අර ඉනිෂියලිම ප්‍රයිස් එකක් රිටර්න් වෙන මොහොතක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා මේ සෝන් එක සප්ලයි සෝන් එකක් විදිහට. දැන් මෙතන රිවර්ස් වෙන හින්දා මේක සප්ලයි සෝන් එකක් විදිහට ඉනිෂියලිම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. නැත්නම් අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න වෙන්නේ ප්‍රයිස් එක කීප වාරක් එතන හැප්පිලා හැරෙනවාම තමයි. සමහරට අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන අපි ඊළඟට ට්‍රේඩ් එක ගන්න බලන් ඉන්න වෙලාවට ඒ සෝන් එක බ්‍රේක් කරලත් යන්න පුළුවන්. මොකද අපි 3-4 පාරක් වැදුනාට පස්සේ තමයි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ පාර සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ඒරියා එක දැන් මේක වෝල් එකක් වගේ කියලානේ කියන්නේ. ඒකට වෝල් එකකට එක පාරක් ගැහුවට වෝල් එක කැඩෙන්නේ නැහැ. ඒ 3-4 පාරක් ගැහුවොත් වෝල් එක කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි ප්‍රයිස් එක 3-4 පාරක් මෙතන හිට් කරාට පස්සේ තමයි ප්‍රයිස් එකට ස්ට්‍රෙන්ත් එක එන්නේ මේක බ්‍රේක් කරන් යන්න. ඒකම තමයි පල්ලෙහාට වැටෙනකොටත් ඩිමාන්ඩ් සෝන් එකත් ප්‍රයිස් එක දෙතුන් පාරක් ඩිමාන්ඩ් සෝන් එකට වැටලා වැදුනාට පස්සේ ඒ වෝල් එක කඩාගෙන යන්න පුළුවන් ඊළඟ පාර. මෙතන තියෙන මේ කැන්ඩල්ස්ටික් එකේ වීක් එකයි බොඩි එකේ යට කොටසයි සප්ලයි සෝන් එකක් විදිහට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වයික් ඔෆ් මාකට් ස්ට්‍රක්චර් කියන එක තියෙනවා. මේක මේ හුඟක් වැදගත් මේ එකක්. මොකද අපි අනිවාර්යයෙන්ම රිවර්සල් එක ට්‍රේඩ් කරන්න මේ වයික් ඔෆ් මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරනවා. වයික් ඔෆ් මෙතඩ් එකේදී අපි පේසස් 4ක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. මම මේකේ මේ ෆොටෝ එකක් මේක කොහොමද මේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ කියලා ඔයාලගේ WhatsApp group එකට දාලා තිබුණා කලින්ම මතකද කාට හරි? සැප්තැම්බර් 22 මම දාලා තියෙනවා වයික් ඔෆ් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් ජෙමස්ටික්. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද මේ මෙතඩ් එක තමයි ප්‍රයිස් එක සෝන් එකකට ආවට පස්සේ රිවර්ස් වෙන්නේ. අපිට අඩු ටයිම් පීරියඩ් එකක ගිහිල්ලා මේ විදිහට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. Right, wake off and market structure. Let's think about the three simple concepts
in trading financial market. When demand is greater than supply, the price goes up. Price එක උඩට යන්නේ demand එක supply එකට වඩා වැඩි වුණාම. When demand is equal to supply, the price goes sideways. Demand එකයි supply එකයි සමාන නම් price එක උඩට යටටවත් උඩට උඩ direction එකකටවත් යට direction එකකටවත් යන්නේ sideways තමයි market එක move වෙන්නේ. When supply is greater than demand, price goes down. Supply එක වැඩි, demand එක අඩු වුණොත් price එක හැමතිස්සෙම අඩු වෙනවා. ඒක තමයි simple market theory එක. Financial market move a passage of the above. These are the uptrend and downtrend of price range. මේ වගේ passage වලට තමයි market එක move වෙන්නේ. එක්ක up වෙනවා, එහෙම නැත්නම් down වෙනවා, එහෙම නැත්නම් sideways යනවා. ඔය places තුන තමයි අපිට identify කරගන්න තියෙන්නේ. Richard Wyckoff was one of the first market analysts to explain the interaction of these spaces, given them four label. මේ spaces වලට මෙයා මේ රිචඩ් වයිකෝෆ් දීලා තියෙනවා label හතරක්. නැත්නම් label හතරකින් මෙයා මේක නම් කරලා තියෙනවා. accumulation, markup, distribution, markdown. මෙන්න මේ විදිහට මෙයා මේක නම් කරලා තියෙනවා. They can be seen in Wyckoff classic thematic of market action. Accumulation phase එකක් තියෙනවා, markup phase එකක් තියෙනවා, distribution phase එකක් තියෙනවා, markdown phase එකක් තියෙනවා. ඔය phases හතර තමයි Wyckoff identify කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි simply ඒ තියෙන්නේ. මේ තියෙන accumulation phase එකක්, markup phase එක, price එක uptrend එක තියෙනවා. එතනත් uptrend එකකට යන වෙලාවේ reaccumulation එකක් තියෙනවා. price එක up වුණාට පස්සේ distribution phase එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ markdown එකේදී markdown down phase එක තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක redistribution areas තියෙන්න පුළුවන්. මොකද price එක කෙලින්ම උඩට යනවත් කෙලින්ම පල්ලෙහාට යනවත් නෙමෙයි. මේ කෙලින්ම උඩට යන වෙලාවටත් reaccumulation area, ඒ වගේම යට වෙන වෙලාවටත් redistribution areas හැදෙන්න පුළුවන්. Right, S&D reversal pattern. The drop base rally is the bullish reversal pattern. The rally based drop is the bearish reversion pattern. එතකොට මේකේ මේ drop එකක් තියෙනවා, base එකක් තියෙනවා, rally එකක් තියෙනවා, continuation එකක් තියෙනවා. rally එකක් තියෙනවා, base එකක් තියෙනවා, drop එකක් තියෙනවා, retest එක මේ continuation එකක් තියෙනවා. මේක තමයි S&D reversal pattern එක තිබෙන්නේ. drop base rally, rally base drop. ඊට පස්සේ මේක continuation pattern එක තියෙනවා. S&D කියන්නේ මේ supply and demand කියන එක තමයි මේ S&D කියලා short කරලා තියෙන්නේ. continuation pattern එක තියෙනවා. rally base rally, drop base drop, drop base rally. drop base rally නෙමෙයි, drop base drop වෙන්න ඕනේ. මොකද වැටෙනවා එක නෙවෙයි bearish එකනේ. rally base rally. මේ rally එක තියෙනවා, base එක accumulation එකක් තියෙනවා, ආය rally එකක් තියෙනවා. drop එකක් තියෙනවා, base එක තියෙනවා, accumulation එක. ඊට පස්සේ ආය drop එකක් තියෙනවා. ඕක තමයි supply and demand continuation pattern එක. දැන් උඩ තියෙන්නේ supply and demand reversal pattern එක. drop වෙනවා, base එකක accumulation එක, reverse rally එකක් පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙතන rally එකක් තියෙනවා, accumulation එකකට යනවා, ඊට පස්සේ drop එකක් පටන් ගන්නවා. supply and demand reversal pattern, supply and demand continuation pattern. මේ පේනවා ඇති මේ දැන් continuation එකත් break කරලා retest කරලා තමයි යන්නේ. මේ drop එකත් break කරනවා, retest කරලා තමයි යන්නේ. එතකොට මේකෙදිත් එහෙම තමයි වෙන්නේ. reversal එකේදිත්
accumulation එක තියෙනවා rally එක පටන් ගන්නවා ආය retest කරන්න ඒ demand zone එකට ඇවිල්ලා යනවා ඒ direction එකට යනවා එතකොට මෙතනත් rally එක තියෙනවා base එකට එනවා accumulation වෙනවා distribution කියලා කියන්නේ මෙතනදී distribute කරනවා ඊට පස්සේ drop වෙනවා drop කරලා ආය retest එකකට supply zone එකට retest කරලා තමයි continuation එක පටන් ගන්නෙ support and resistance දැන් අපි supply and demand කතා කරා දැන් මෙතන එනවා support and resistance දැන් මොකද මේ දෙකම එක වගේ මොකද්ද මේකේ වෙනස කියන එක අපි මෙතනදී identify කරගමු support is a price level where the downtrend can be expected to phases due to concentration of demand or buying interest as the price of assets or securities drop demand for these for the shares increases thus forming the support line meanwhile resistance zone raised due to selling interest when the price has increased support area එකක් වෙන්නේ price එකක් වැටුණු වෙලාවක demand zone එක ඒ කියන්නේ price එකට ඇතිවන ඉල්ලුමක් හේතු කරගෙන support zone එකක් identify කරගන්න පුළුවන් resistance zone එකක් identify කරගන්න පුළුවන් price එකක් up වෙන වෙලාවට ඒ price එකට ඇතිවෙන selling area එකක් selling එකක් හින්දා අපිට resistance area එකක් identify කරගන්න පුළුවන් the differences between supply and demand versus support and resistance හරි දැන් මේ දෙකම එක වගේ ඒ වුණාට මේකේ තියෙන differences අපි බලනවා මෙතනින් support and resistance is an level where traders see a lot of failed attempts at which price cannot surpass this idea is familiar to most traders supply and demand is a much deeper zone which represent regions of free price level of both support and resistance supply and demand එක තියෙනවා ඒතකොට support and resistance එක තියෙනවා දැන් මේකෙදි මේ මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ represent by both price region easier to find the trade entry supply and demand වලදී support and resistance එකේදී identified by a key price level more difficult to base trade decision then support and resistance එක ගත්තාම key price level එක එතකොට supply and demand zone එකක් ඒක wider range එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ how to use support and resistance to trade supply and demand trading supply and demand the first things traders need to do before placing the trade based on supply and demand is to decide whether the environment is expected to stay same or to rapidly change. This can be assumed by market volatility measures such as significant political strife or economic news. This is the dichotomy between the decisions to trade for range or trade for breakout. Right. අපි දැන් මේ support and support zone එකකට demand zone එකකට ආවයි කියලා එකපාරම trade එකකට enter වෙන්නේ නැහැ. අපි බලනවා එදාට market එක මොන වගේද කියන එක. හැම තිස්සෙම trade කරනවා නම් market එකේ nature එක identify කරගන්න ඕනේ. market එක කොයි වගේද කියලා identify කරගන්න ඕනේ trade කරන්න. එහෙම identify කරගන්න නැතුව ඒ experience එක ඔයා develop කරගන්න නැතුව හරි අමාරුයි trade කරන්න. මොකද support zone එකක් උනත් break කරන්න පුළුවන් resistance zone එකක් උනත් break කරන්න පුළුවන් ඒ break කරන්නේ ඒ nature එක වෙනස් වුනහම ඒ nature එකේම market එක තියෙනවා නම් market එක
ඒවා බ්‍රේක් කරන්නේ නැතුව ඒවට රෙස්පෙක්ට් කරලා රිවර්ස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් එක්සාම්පල් එකකට මේ වගේ මාකට් එකේ තියෙන නෝමල් සිටුේෂන් එක නැත්නම් වොලටිලිටි එක චේන්ජ් වෙන්න බලපානවා පොලිටිකල් සර්වර්ස් එක එහෙම නැත්නම් ඉකොනොමික්ස් නිවුස්. ඒකයි අපි නිවුස් ගැන කතා කරන්නේ. අපි ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් එක ගැන කතා කරන්නේ. ඔයාලට වෙනම ටොපික් එකක් විදිහට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මොකද ඒ නිවුස් වලට ඒ නිවුස් වලින් එන ඉම්පැක්ට් එක මාකට් එකට ලොකුවට ඉෆෙක්ට් වෙනවා. Trade in the range. When trade in a range, කලින් එකට කියන්න ඕනේ දැන් ආහාර ප්‍රයිස් එක සපෝට් එකකට ආවා නැත්නම් sorry සප්ලයි සෝන් එකකට ආවා දැන් ප්‍රයිස් එක රිවර්ස් වෙන්න ඕනේ කියලා අපි දන්නවා. ඒ වුණාට එදා මාකට් එක බුලිෂ් නම් එහෙම රිවර්ස් වෙන්න තියෙන possibility එක අඩුයි. ඒ වගේම ඩිමාන්ඩ් සෝන් එකකට ආවා දැන් මාකට් එක අප් වෙන්න ඕනේ කියලා අපි බලාගෙන හිටියට වැඩක් නැහැ. එදා බෙරිෂ් නම් මාකට් එක ඩිමාන්ඩ් සෝන් එක බ්‍රේක් කරන්න තියෙන possibility එක වැඩි. Trade in a range. When trade in a range, traders are anticipate the environment to stay above the same with support or resistance trading. It is ground and allowing for traders to buy low and sell high. The charts below illustrated how a trader can use price alone to identify those points in market at which demand begins to outstrip supply, creating increased price or supply being to overrun demand, creating decrease in price. ද මේ සපෝට් ඇන් රෙසිස්ටන්ට් එක මේක සෝන් එක ඩිමාන්ඩ් සෝන් එකවත් මේ සප්ලයි සෝන් එක සපෝට් ඇන් රෙසිස්ටන්ට් එක එකයි මේ මාක් කරලා තියෙන පොඩි ලයින් එකකින් sell when the price retest resistance. Sorry, sell when the price test resistance. මේ resistance එකට ආවම sell කරන්න strong sell position කියන්නේ දැන් මේක resistance area එක වුණාට මේ wick එකකින් price එක උඩට ගිහිල්ලා දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ price එක උඩට ආපු වෙලාවක strong sell position එකක් තියෙනවා. මේ support area එක break කළා මේ පල්ලෙහාට ආවම strong buy position එක නැත්නම් මේ area එකේදී buy when the price test the support එකට ආවම buy කරන්න. මේකත් අර වගේම මේ breakout trade කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ support එක break කරන වෙලාවට නැත්නම් resistance එක break කරන වෙලාවට trade එකක් ගන්න පුළුවන්. Trade in the breakout. The other side of the coin is the traders that is expecting the environment to change with break of support and resistance to create new high and new lows. With this style, the traders objective change from the range between condition. The goal is now to buy high and sell back at higher price or sell low and buy back to cover the lower price. දැන් මෙතනදී මේ breakout එක තමයි trade එක ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක price එක support එක නැත්නම් resistance එක break වෙන වෙලාවට price එකේ movement direction එකටම trade එකක් ගන්නවා. Entry order to buy the support break. දැන් මෙතන support break කියන්නේ මෙතන තියෙන මේ sorry resistance break කියන්නේ support එක break කරන වෙලාවක් තියෙනවා. Enter sell when the support break.
මේ support එක break කරනවා මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ break කරන වෙලාවට sell entry එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය වගේම තමයි අපිට දැන් මාකට් එකේ support resistance විතර නෙවෙයි trend line තියෙනවා. trend line වලත් අපිට identify කරගන්න පුළුවන් trade කරන options. trend line එකක් කියන්නේ price එක direction එකකට ගමන් කරනවා either upward or downward. ඒ direction එකට ගමන් කරද්දී අපි line එකක් ඇන්දොත් ඒ line එකට එන හැම වෙලාවකම price එක එතනින් උඩට නැත්නම් එතනින් යටට move වෙනවා. up trend එකක් නම් එතනින් උඩට move වෙනවා. down trend එකක් නම් එතනින් යටට move වෙනවා. හැමතිස්සෙම ඔයා trend line එකක් අඳිද්දී up trend එකක යටින් අඳින්නේ ඒ වගේම down trend එකක උඩින් අඳින්නේ. ඔය down trend එකකදී අපි උඩින් අඳින්නේ price එක එතෙන්ට ගියපුවා price එක එතනින් පල්ලෙහාට තමයි push කරන්නේ. up trend එකක යටින් අඳින්නේ price එක මේ යට එතෙන්ට ආන හැම වෙලාවකම එතනින් උඩට තමයි price එක push කරන්නේ. එහෙමයි trend line එකක් අඳින්නේ. trend line එකක් up trend එකක තියෙන එක මේ උඩින් trend line එකක් අඳින්නේ නැහැ. The example below show a constant level prevent as asset price from moving higher or lower. This is a stasis this static bear is one of the most popular forms of support resistance, but the price of financial assets generally trend upward or downward. So it is not uncommon to see these price varies change over time. This is why the concept of trading and trend line are important when learning about the support and resistance. මේ වගේ trend line එකකට price එකක් එන වෙලාවක trend line එක යන වෙලාවකත් අපිට trade කරන්න පුළුවන්. trend line එකට price එක mitigate වුණාම අපිට දැන් මේ up trend එක නම් buy කරන්න පුළුවන්, down trend එක නම් sell කරන්න පුළුවන්. මේක මේ chart එක තියෙන්නේ මේ yearly chart එකක්. දැන් මේ 6 2001 ඉඳන් 2006ට වගේ තියෙන chart එකක්. ඒක මේ price එක ඔයාලට පේනවා දැන් මේ අවුරුදු 6ක්ම මේ trend line එක තමයි මේ price එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ trend line එකට price එක break ඒ කියන්නේ mitigate වුණ හැම වෙලාවකම ඔයාලට buy entry එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මේක අවුරුදු 6ක chart එකක් මේ පෙන්නන්නේ මේ එතකොට ඒ trend line එක ලොකු කාලයක් වුණත් යන්න පුළුවන්. right ඊළඟට තියෙනවා Fibonacci retracement. Fibonacci වලින් මේ topic එක කරා අපි Fibonacci retracement Fibonacci මොනවද levels කතා කරමු. Fibonacci retracement in finance Fibonacci retracement is method of technical analysis for determining support and resistance level. It is named after the Fibonacci sequence of number whose ratio provide price level to which market trend to resistance a portion of a move before the trend continue in the original direction. A Fibonacci retracement forecast is created by taking two extreme points on a chart and dividing the vertical distance by important Fibonacci ratios. 0 is considered to be the start of the retracement, while 100 is a complete reversal
to the original price before the move. Horizontal lines are drawn in the chart for these price level to provide support and resistance level. Common level are 22, 23.6, 32.2, 50 and 61.8. Significance of each level, however, could not be confirmed by streaming data. Author Merrill in filtered waves determined there is no reliable standard retracement. මෙතන අපි කතා කරන මේ Fibonacci මේ level කොහොමද calculate කරන්නේ කියලා. The golden ratio is an irrational numbers that is equal to 1 plus මේ පහේ වර්ගමූලය බෙදීම 2. මෙතන calculate කරන්නේ හැමතිස්සම එකතු කරලා Fibonacci level මේ percentage එකක් විදිහට කියනවා නැත්නම් points විදිහට කියනවා. එහෙම නැත්නම් 1.0 කියලා කියනවා. මොකද 1 මෙතන මේ calculation එකේදී එකක් එකතු කරලා පහේ වර්ගමූලය ඒ එන උත්තරේ දෙකෙන් බෙදලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි approximately 1.618 golden ratio එක කියලා කියන්නේ නැත්නම් මේ 61.68 කියලා කියන්නේ. The ratio is derived from an ancient Indian mathematical formula which Western society named for Leonardo da Vinci, who introduced the concept to Europe. The Fibonacci retracement level ඇත්තටම Indian mathematics කෙනෙක් තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. Fibonacci da Vinci තමයි Leonardo Fibonacci තමයි යුරෝප් එකට මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන්නේ. එයාගේ නමින් තමයි මේ Fibonacci retracement කියලා නම හැදලා තියෙන්නේ. Nature used this ratio to maintain balance and the financial market seems to as well. The Fibonacci sequence can be applied to finance by using 4 main techniques: retracement, arc, fan and time zone. The Fibonacci level start අපිට ගියපහම මේ ಜಾති ඔක්කොම තියෙනවා. මේ retracement, Fibonacci fan, Fibonacci channel, GAN box එහෙමත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Fibonacci circle. හසල මට අදට drop වෙන්න වෙනවා. sorry මම ඊළඟ session එකේ join වෙන්න. හරි එහෙනම් අපි අදට මේ close කරමු. මේ අපි මේ හිතන්නේ මේ අනිත් දවසේ කතා කරමු. මොකද මේ Fibonacci පොඩ්ඩක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකයි. sure හසල. අනිද්දා අන්තිම session එක නැත්නම් ආපහු අපි දිගටම තියනවාද? අර දාලා තිබ්බ list එකේ තිබ්බේ නැහැ ඊට පස්සේ ඊට. ලබන මාසෙට මම ෂෙඩියුල් කරලා දාන්නම්. කොහොමත් මේ මම ෂෙඩියුල් එක එවුවේ නැත්නම් අපි ක්ලාස් එක කන්ටිනියු කරනවා. හැමදාම මේ තිබුණ දවස්ම තමයි මේ සඳා කලින් දවස් ටික කන්ටිනියු කරනවා. බදාදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා. sure. එහෙනම් අදට ඔක්කොටම good night. අපි එහෙනම් හෙට නෙමෙයි අනිද්දා අය හම්බෙමු. Okay, thank you. All right, okay. Good night, Hasala. Okay, good night. Thank you. Bye.